today I have to discuss about quantum chemistry lecture number 21. Okay. So now today I have to discuss two topics. One is radial probability density and other is quantum number. Okay. So the lecture is important in point of view not only for M.Sc, that is also important for the case of B.Sc also. Okay, because this is very basic for B.Sc, for M.Sc, for CSIR net, for WBSET, for BARC, for GATE, and for other competitive exam. All of the cases, this concept is very much important. Okay, not only that, I think the Bengali medium and English medium and Hindi medium HS candidate who are appearing for higher secondary education, right, HS examination, they are, this topic is also important for them also, because there must be, I have to use the bilingual language, English and Bengali, so there must be, I think, no difficulty can be made to understand about this, and this is the very basic. Okay, so lots of things can be helpful for the HS candidate also. Okay, so today the lecture is also important for the higher secondary to upper higher education also, because the today lecture is very basic one. Okay, if we ignore the basic point, so we never focus on the other parts. Okay, that's why this is very important. Okay, তো আজকে আমরা শুরু করব কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি লেকচার নাম্বার 21, যেখানে দুটো টপিক হবে, একটা হলো রেডিয়াল প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি আর একটা হবে কোয়ান্টাম নাম্বার। ঠিক আছে, তো আজকের যে পড়াটা সেটা খুব ইন্টারেস্টিং, খুব মনোযোগের। কেন? কারণ আজকে এটা খুব বেসিক, কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি খুব বেসিক এটা। ঠিক আছে, এটা তোমার শুধুমাত্র হায়ার এডুকেশনে নয়, এটা তোমার বিএসসি, এমএসসি, CSIR net candidate, WBSET candidate, BARC candidates, and also GATE candidate and other competitive exam candidates যারা অ্যাডমিশন নেয়, এমএসসির অ্যাডমিশন নেয় বিভিন্ন ভেরিয়াস ইউনিভার্সিটিতে, যেমন রেগুলার হয় তোমার, তাছাড়া এন্ট্রান্স টেস্টেও হয়, তো সেই এন্ট্রান্স টেস্টের যে ক্যান্ডিডেটসরা তারা, তাছাড়া যারা ইন্টারভিউয়ে তাদের ক্ষেত্রে, পিএইচডি হোল্ডার যারা এন্ট্রান্স টেস্ট করে পিএইচডি পাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে, ইভেন যারা এইচএস ক্যান্ডিডেট, যারা এইচএস ক্যান্ডিডেট বা ক্লাস 11-12 বলতে পারো, যাদের ক্ষেত্রে নতুন নতুন কোয়ান্টাম নাম্বার এগুলো এসেছে, তাদের ক্ষেত্রেও এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, বিকজ এটা একটা বেসিক এরিয়া থেকে একটা হোল এরিয়া কভার করছে। ঠিক আছে, সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। ওকে, এটা মোটামুটি একটা বৃহৎ সংখ্যক মানুষের কাছে আজকের লেকচারটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। ঠিক আছে, ওকে, সো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট। অ্যান্ড অলওয়েজ রিমেম্বার, এই আজকে যে লেকচারটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট ইন দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ with all the competitive exam also. Maybe some direct question can become, maybe some numerical can also become, maybe some short question can become. So that should be, you have to keep quiet and keep your attention in that lecture. Okay, then you have to be fulfill your goals. Okay, আজকেরটা খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে আমাদেরকে লেকচারটা চালাতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে লেকচারটা কী হবে, আমাদেরকে অনেক ইনফরমেশন দিবে যেগুলো আমাদের খুব দরকার। ঠিক আছে, সো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট। ওকে, সো ফার্স্ট টপিক ইজ রেডিয়াল প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি। ওকে, তো বিফোর গোয়িং টু ইন ডিটেল আই হ্যাভ টু টেল সামথিং অ্যাবাউট দিস। ওকে, so previously when I have to discuss about Schrodinger wave equation, there must be already I told you that is the concept of wave function, right? Psi into psi star d tau, I already tell. So there must be আমি এই ধরনের গ্যাপগুলো করিয়েছিলাম না, এরকম 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 গ্যাপ করিয়েছিলাম, এগুলো কি শুধুমাত্র সাইয়ের ওপর ডিপেন্ড করে, শুধুমাত্র দিস মাস্ট বি ডিপেন্ড অন সাই। কিন্তু যখনই আমি সাই স্কোয়ার করব তখন এটা এরকম এরকম হয়ে যাবে, এরকম 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 হয়ে যাবে। কেন? এটার ক্ষেত্রে আমি স্কোয়ার এন্টিটি ইউজ করেছি। স্কোয়ার এন্টিটির ক্ষেত্রে তোমার সবসময় পজিটিভ পিক দিবে, কখন নেগেটিভ অ্যাক্সিসের দিকে যাবে না পিকটা। ঠিক আছে, ওকে, কেন? কারণ তোমরা জানো স্কোয়ার সবসময় কী হয়, পজিটিভ হয়। তুমি -2 নাও, +2 নাও,
ওটার স্কোয়ার সবসময় কী হবে +4 হবে। দ্যাট মিন্স স্কোয়ার অলওয়েজ গিভ দ্য পজিটিভ রেজাল্ট। দ্যাটস ওয়াই ইফ ইউ ইউজ দ্য psi wave function, there may be the peak can become in the positive axis and also negative axis. But when you have to consider the psi square or psi into psi star d tau, so there must be psi and psi star and psi square, that is almost similar type. Okay, আবার বলছি psi square and psi into psi star এই দুটো টার্ম কিন্তু অলমোস্ট সিমিলার। psi and psi star that is almost comparable to psi square, ঠিক আছে? তো দ্যাট মিন্স দ্যাট ইজ অলমোস্ট সিমিলার, ঠিক আছে? তো দ্যাটস ওয়াই দ্যাট ইজ অলওয়েজ গিভ দ্য পজিটিভ এন্টিটি, সবসময় পজিটিভ ভ্যালু দেবে, ঠিক আছে? তাই জন্য পিক সবসময় কী হবে ওপর দিকে হবে, কোনো নিচের দিকে যাবে না, এরকম হবে, ঠিক আছে? ওকে, তো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট রেডিয়াল probability density. Okay, radial probability density. So for the state specified by the wave function psi m n to this, right? এটাকে ডাইরেক্ট ব্র্যাকেট বলা হয়, and the probability of finding the electron in a volume element d tau is কি হবে n m that square d tau equal to r n l that square, the square term square y lm square sin theta dr d theta d phi. Okay. So for the state specified by the wave function, that is psi m তারপরে একটা /n equal to, that is in the /n/m তারপরে ডাইরেক্ট ব্র্যাকেট। ওকে, তো দিস ইজ, এটা একটা ডেজিগনেশন, এটা মনে রাখবে এরকম একটা সিম্বল, ঠিক আছে? তো দ্যাট ইজ দেয়ার মাস্ট বি দ্য স্টেট ইজ স্পেসিফাইড, কিসে স্পেসিফাইড? দ্যাট psi mn. So psi mn the state is specified, and there must be the probability of finding the electron in a volume element, that is d tau. D tau is the volume element means what? That is d tau designate the volume, overall volume in the 3 axis, that is must be x, y, z. You know there must be 3 coordinate system, x axis, y axis, z axis, and these 3 axes are perpendicular to each other. So there must be, with considering the 3 axis, we can consider any molecule as a 3-dimensional, right? So the volume within 3-dimensional space is called as volume element d tau. And so there must be the probability of finding the electron in a 3-dimensional space that should be designated as, that is mod of psi nm that square d tau equal to mod of rnl that square mod of y ln to the power square small r square sin theta dr d theta d phi. Okay, there must be theta and phi are the different angles. Okay, theta and phi never be equal. Okay, তাহলে এখানে কি বলছে, দ্যাট ইজ ওয়েভ ফাংশন স্পেসিফাইড হয় কীভাবে? এই যে psi mn এর ভ্যালু দেওয়া আছে, দেখো ডাইরেক্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে n আর m, ঠিক আছে? এবার এখান থেকে আমরা ইলেকট্রনের প্রবাবিলিটি বার করতে পারি। কীভাবে বার করতে পারি? একটা এক্স ওয়াই জেড 3টে এক্সিসের মধ্যে একটা বিশাল 3টে এক্সিসকে আমরা একসঙ্গে কী বলতে পারি? একটা 3 কোঅর্ডিনেট, একটা 3-ডাইমেনশনাল স্পেস, যেটা ভলিউম এলিমেন্ট হলো d tau। তো সেখানে ইলেকট্রনের প্রবাবিলিটি কি? ইলেকট্রনের প্রবাবিলিটি হলো mod of psi nn তার স্কোয়ার d tau ইকুয়াল টু mod of
r n l তার স্কোয়ার মড অফ y l m তার স্কোয়ার অ্যান্ড স্মল r স্কোয়ার সাইন থিটা dr d থিটা d ফাই। ওকে, তুমি বলতে পারো মড কেন ইউজ করা হয়েছে। দেখো আর এন এল এর ভ্যালু নেগেটিভ হতে পারে, পজিটিভ হতে পারে। ওয়াই এন এল এর ভ্যালু ওয়াই এল এম এর ভ্যালু পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে। কিন্তু যখনই সেটা স্কোয়ার টার্ম হবে তো সেটা কি হবে, পজিটিভ হবে। তো সেই জন্য মড দিয়ে দিচ্ছে, মডের মধ্যে পজিটিভ নেগেটিভ যাই থাকুক না কেন তার স্কোয়ার হয়ে আলটিমেটলি সেটা কী হবে, পজিটিভ হবে। মড বলতে এখানে এটা বোঝানো হয়নি যে রেজাল্ট তোমার পজিটিভ হবে, এর রেজাল্ট তোমার এমনিও পজিটিভ হবে যেহেতু তুমি স্কোয়ার করেছো। কিন্তু মড বলতে এটা বোঝানো হয়েছে যে সেই মডের মধ্যে তোমার শুধুমাত্র পজিটিভ নয় নেগেটিভ ভ্যালুও থাকতে পারে। দিস ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স। ওকে, একটা কথা ভালো করে বোঝো, দেয়ার মাস্ট বি ইফ ইন এনি হায়ার ইউ সি দ্যাট ইজ অনলি মড নো স্কোয়ার। If you see only mod no square, so you have to consider two things, that is that the result will be positive always. Okay, after the solving mod you get the result always positive. This is the first thing. And second thing is inside the mod the value may be positive or negative. Okay, after result you get the positive. This is the two thing. But when you see that is mod and then square, so there must be, you have to consider the one thing, because already the square term give you the result positive. Okay, so there must be no need to design as a mod. Already square do this work, so there must be no need to design as a mod. But so there must be, the question is why we have to use the mod, right? So there must be, the mod signifies that these value which are present in between of mod that may be positive or negative. This simple thing is designed by this mod. Okay, that's why we have to consider mod along with square term. ওকে, বোঝা গেল? যখন তুমি কোনো কোশ্চেনে শুধুমাত্র মড দেখবে, শুধুমাত্র মড মানে কি, দুটো দাগের ভিতরে এক্স ওয়াই জেড যে কোনো সংখ্যা বা যে কোনো কিছু আছে। তো এই যে মডটা, সেই মডটা যদি তুমি শুধু মড দেখো, কোনো স্কোয়ার যদি তার সঙ্গে না দেখো, তা সেখান থেকে তুমি দুটো জিনিস জানতে পারবে। কি কি? একটা হলো তোমার মডের অপারেশন করার পর তুমি যে রেজাল্টটা পাবে সেটা সবসময় পজিটিভ হবে, ঠিক আছে, কোনো নেগেটিভ ভ্যালু তুমি পাবে না আফটার রেজাল্ট, ঠিক আছে। আর যেটা তুমি অপারেশনটা করছো বাই মড, সেই মডের ভিতরে যে নাম্বারটা বা যে অ্যালজেব্রা বা যেটাই আছে সেটা পজিটিভও হতে পারে, নেগেটিভও হতে পারে, ঠিক আছে, কিন্তু আফটার রেজাল্ট তুমি কি পাবে, পজিটিভ পাবে। তো এখান থেকে তুমি দুটো জিনিস জানতে পারো। কিন্তু যদি মডের উপর একটা স্কোয়ার থাকে, মডের উপর যদি একটা স্কোয়ার থাকে তাহলে কি হবে, স্কোয়ার তো অলরেডি তোমাকে বুঝাই দিচ্ছে যে রেজাল্ট সবসময় পজিটিভ হবে। যে কোনো কিছু স্কোয়ার সবসময় পজিটিভই দেয়, নেগেটিভ স্কোয়ার পজিটিভই দেয়, ঠিক আছে। তাহলে সেক্ষেত্রে মড কেন আমরা ইউজ করব, মড আমরা ইউজ করব তার একটা সিগনিফিকেন্স আছে। কি আছে, অনেক সময় যখন তুমি স্কোয়ার করবে না তখন তুমি ভুলে যাবে যে সেখানে রেজাল্ট তোমার 4 আসছে, তার মানে সেটা 12 স্কোয়ারও হতে পারে, -12 স্কোয়ার হতে পারে, রাইট। যখন তুমি স্কোয়ার টার্ম দেবে, কোথাও স্কোয়ার টার্ম দেখবে, তোমার মাথায় এটা আসবেই না যে সেই স্কোয়ার টার্মটা তোমার নেগেটিভেরও স্কোয়ার হতে পারে, পজিটিভেরও স্কোয়ার হতে পারে, ঠিক আছে। মোস্ট অফ দ্য কেসে তুমি কী করবে, রুট বার করে পজিটিভের ভ্যালু বার করবে। এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু 4, সো এক্স ইকুয়াল টু +2। তুমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কী করবে, এক্স ইকুয়াল টু +2 বার করবে। কিন্তু এক্স ইকুয়াল টু তো +2 অ্যালজেব্রিকভাবে ঠিক নয়, এক্স ইকুয়াল টু +2 অ্যালজেব্রিকভাবে ঠিক নয়। এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু যদি 4 হয়, এক্স ইকুয়াল টু +-2 হবে, +2 হতে পারে, -2 হতে পারে। তো সেটা ডিজাইন করার জন্য মড ইউজ হয়েছে। মডের ভিতরে যে ভ্যালুটা সেটা পজিটিভ নেগেটিভ হতে পারে, সেটা সিগনিফাই করার জন্য মডটা ইউজ হয়েছে, যেটা আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুলে যাই। আর এটা অ্যালজেব্রিকভাবে, অ্যালজেব্রার দিক দিয়ে, ফর্মুলার দিক দিয়ে এটা কিন্তু রং। আমরা মোস্ট অফ দ্য কেসে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এই সব ক্ষেত্রে নেগেটিভ ভ্যালু প্রযোজ্য নয়, তাই সোজাসুজি আমরা কী করি, রুট ওভার করে পজিটিভ ভ্যালু দেখিয়ে দিই। কিন্তু দিস ইজ নট এ কারেক্ট মেথড। We have to consider positive, negative, and then we have to use a sentence that in that case we never use the negative things, so that's why the answer will be positive. This is the correct method. তুমি যেসব জায়গায় তুমি জানো, যেমন ক্লক মেথডে দেখবে অনেক ক্ষেত্রে পজিটিভ সময়, নেগেটিভ সময় বলে কিছু হয় না, তোমাকে পজিটিভ ভ্যালু বার করতে হবে। তুমি ডাইরেক্ট রুট ওভার করে পজিটিভ ভ্যালু দেখাতে পারো না, স্কোয়ারকে রুট ওভার করে তুমি ডাইরেক্ট পজিটিভ দেখাতে পারো না, সেটা ম্যাথডিক্যালি ঠিক নয়। তোমাকে দেখাতে হবে প্লাস মাইনাস দুটো আসে, দুটো কন্ডিশনে দুটো প্লাস মাইনাস ভ্যালু আসে। কিন্তু যেহেতু এই ব্যাপারে আমি নেগেটিভকে কনসিডার করতে পারি না, নেগেটিভের অস্তিত্ব নেই, সো আমাকে পজিটিভ ধরতে হবে।
তো এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। দ্যাটস ওয়াই মড ইউজড, দ্যাট ইজ মেবি -2 মেবি +2, বাট দ্য স্কোয়ার টার্ম গিভ দ্য পজিটিভ রেজাল্ট। সো দেয়ার মাস্ট বি, দ্যাটস ওয়াই পজিটিভ রেজাল্টের জন্য স্কোয়ার ইউজ হয়েছে, কিন্তু যে ভ্যালুটা সেটা নেগেটিভ হতে পারে পজিটিভ হতে পারে সেটা জোর দেওয়ার জন্য মড ইউজ হয়েছে। ওকে, নেক্সট। The probability of finding the electron in a, পরের পেজে যাচ্ছি, thin spherical shell bounded by radii r and r plus dr is there. কি হবে? p of r equal to dr on n square I square dr 0 to pi 2 pi ylm তার square sin theta d theta and d phi. Okay, this is the one equation. That is one, you can say second equation. তাহলে there must be, okay, পরে আরেকটা লিখে নাও, since the spherical harmonics are normalized to unity, কি হবে? pn of r dr r nl তার স্কোয়ার r স্কোয়ার dr, এটা হবে third equation. Okay, so the probability of finding the electron in a spherical bounded radii, that is r and r plus dr is there. Okay, that should be p of r dr equal to mod of r nl that square small r square dr integration 0 to pi integration 0 to 2 pi mod of ylm that square sin theta d theta d phi. This is the second equation. And since the spherical harmonics are normalized to unity, যেহেতু as their spherical harmonics, this is the normalized means what? Their result is equal to 1. So that's why we get this third equation, that is pn of r dr equal to rnl that square small r square dr. That means what? আমি আবার বলছি, দেখো, the probability of finding the electron in a spherical bounded by radii r and r plus dr is there. তার মানে কি? আমরা সাধারণত কি কনসিডার করি? I already tell you, that is according to Bohr's theory, all the shells are circular, okay, or you can say spherical, যদি তুমি 3 dimensional consider করো. If you consider 3 dimensional, so you can say this is a spherical shape. But according to Sommerfeld, that should be told that is the orbital is elliptical most of the case. Circular is the special case. But but for quantum chemistry, we have to consider the simplicity. We have to consider the simple concept. So that's why by taking the consideration of elliptical, we get some complexity to understand. Okay, because there must be major axis and minor axis. So that's why we have to consider the simple thing, that is circular shape, and this circular shape can be considered in the 3-dimensional space as a spherical shape. Okay, and this spherical shape in between of r and r plus dr distance, the probability is p of r dr equal to mod of r nl that square small r square dr integration 0 to pi, lower limit to upper limit is 0 to pi, and integration 0 to 2 pi mod of ylm that square sin theta d theta d phi. Okay, তার মানে কি? আবার বলছি, তোমার বোরস থিওরিতে কি বলা হয়েছিল, যে তোমার অরবিটালের স্ট্রাকচারটা কীরকম? বৃত্তাকার, রাইট? মোস্ট অফ দ্য কেসে বৃত্তাকার, রাদারফোর্ডও তাই বলেন। কিন্তু সোমারফিল্ডে এক্সটেনশন থিওরিতে কি বলা হয়?
উপবৃত্তাকার, মোস্ট অফ দ্য কেসে উপবৃত্তাকার, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৃত্তাকার, রাইট? সেটা ঠিক আছে, খুব ভালো কথা। কিন্তু কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি যখনই তুমি ডিটেলসে জানবে তোমাকে বুঝতে হবে ব্যাপারগুলো, আর সেজন্য আমাদের বোঝার জন্য, এক্সপ্লেন করার জন্য আমাদেরকে সবসময় সিম্পল থিং বা সরল জিনিসগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে ফর কনসিডারেশন টেকিং, ঠিক আছে? এবার উপবৃত্তাকার যখন তুমি কনসিডার করবে না, তখন সেক্ষেত্রে মেজর এক্সিস মাইনর এক্সিস বলে একটা ব্যাপার থাকে। তারপর মেজর এক্সিস মাইনর এক্সিস যখনই সমান সমান হয়ে যায় সার্কুলার হয়ে যায়, তো অনেক কমপ্লেক্সিটি আছে, যার জন্য আমরা উপবৃত্তাকারটা সাধারণত অনেক ক্ষেত্রে ধরি না। আমরা কি ধরি? সার্কুলার ধরি, ফর টেকিং অনলি সিম্পলিসিটি, শুধুমাত্র সরলতা রাখার জন্য, বোঝার জন্য। এবার এই যে আমি বললাম বৃত্তাকার, সেই বৃত্তাকারটা যদি আমি 3 ডাইমেনশন স্পেসে কনসিডার করি, সেটা কীরকম হবে? সেটা স্পেরিক্যাল হবে, গোলাকার হবে, রাইট? সেটা কি হবে? গোলাকার হবে। তো সেখানে আর অ্যান্ড আর প্লাস ডিআর ডিস্টেন্সের মাঝখানে তোমার প্রবাবিলিটি কী হবে? দ্যাট ইজ পি অফ আর ডিআর ইকুয়াল টু মড অফ আর এন এল তার স্কোয়ার স্মল আর স্কোয়ার ডিআর ইন্টিগ্রেশন 0 to পাই ইন্টিগ্রেশন 0 to 2 পাই দ্যাট ইজ মড অফ ওয়াই এল এম তার স্কোয়ার সাইন থিটা ডি থিটা ডি পাই, দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড ইকুয়েশন। ওকে, আমরা সিন্স দ্য স্পেরিক্যাল হারমোনিক্স আমরা এটাও পড়েছি যে এটাই আমরা নর্মালাইজ পড়ি। নর্মালাইজ মানে কি? তাদের ইন্টিগ্রেশন ইকুয়াল টু 1। তো সেখান থেকে আমরা সলভ করে থার্ড ইকুয়েশন পাই, দ্যাট ইজ পি অফ এন অফ আর ডিআর ইকুয়াল টু মড অফ আর এন এল তার স্কোয়ার স্মল আর স্কোয়ার ডিআর, দ্যাট শুড বি দ্য থার্ড ইকুয়েশন। ওকে, নেক্সট the radial probability density Pn of R is defined as the probability of finding the electron of the hydrogen atom at a distance r from the nucleus. Okay, then দেখো the radial probability density Pn of R is defined, এটা n কিন্তু, হ্যাঁ, is defined as the probability of finding the electron of the hydrogen atom of a distance r from the nucleus. So Pn of R, that should be designed what? Pn of R, that should be depict that is the probability of finding the electron of the hydrogen atom at a distance from r from the nucleus. Okay, তো Pn of R বলতে বোঝায় আমরা কি? Pn of R বলতে বোঝা যায় যে সেটা হলো probability, সম্ভাবনা, ইলেকট্রন তোমার হাইড্রোজেন অ্যাটমের মধ্যে ঠিক নিউক্লিয়াস থেকে আর দূরত্বে যে জায়গাটা আছে সেখানে কতটা পরিমাণ ইলেকট্রনের ক্লাউডটা আছে সেটার সম্ভাবনা ডিপিক্ট করার জন্য আমরা Pn of R ইউজ করি। Pn of R is defined as the probability of finding the electron of the hydrogen atom at a distance of R from the nucleus. তো Pn of R বলতে কি বুঝি? দ্যাট ইজ তোমার হাইড্রোজেন অ্যাটমের মধ্যে নিউক্লিয়াস থেকে আর ডিস্টেন্সের মধ্যে কতটা পরিমাণ ইলেকট্রন ক্লাউড কোথায় কিভাবে বিন্যস্ত আছে সেটার সম্ভাবনাকে বোঝানোর জন্য Pn of R আমরা ইউজ করি, ঠিক আছে? তো যেখানে Pn of R ইকুয়াল টু আমরা বুঝি স্মল আর স্কোয়ার ক্যাপিটাল আর এন এল তার মোড অফ স্কোয়ার, দিস ইজ দ্য ফোর্থ ইকুয়েশন। ওকে, এবার আমরা কিছু গ্রাফে যাব, গ্রাফিক্যাল প্লটে যাব। কীরকম দেখো, ওকে, এটা হলো 0.00, 0.20, 0.40 and 0.60, এটা হলো P10 আর 4। এদিকে যাচ্ছে হলো R/A0, আর এদিকে যাচ্ছে কি? এদিকে যাচ্ছে হলো A0 P of n, L. ওকে, তো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট গ্রাফ A. নেক্সট গ্রাফ হলো 0.00, 0.05, 0.15. ওকে,
এটা এবার দেখো, হলো, এটা হলো P20, এটা হলো P21, এখানে হলো 4, এখানে হলো 8, 12, এই বরাবর যাচ্ছে হলো R/A0, এই বরাবর যাচ্ছে হলো A0 PN। ওকে, তো এইভাবে দুটো গ্যাপ ডেভেলপ হয়। ওকে, নেক্সট। এরকম এরকম এরকম, এটা একটা গ্যাপ, এটা একটা গ্যাপ। আর কি? এই, ওকে, এটা P31, এখানে হয়ে গেল P30, ঠিক আছে, এখানে হবে R/A0, আর এটা হবে A0 PN, L, এখানে হবে 4, 8, 12, 16, 20, এখানে হবে 0.04, 0.08, 0.12। ওকে, এইভাবে করে গ্রাফিক্যাল প্লট হয়। ওকে, নেক্সট। এগুলো বিভিন্ন প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি তোমার এক্সপেরিমেন্টাল গ্রাফ, ঠিক আছে। তো এখানে বোঝানোর কিছু নেই, দুটো প্লটের রেসপেক্টে তোমার যে প্রবাবিলিটি যে পাওয়া যাচ্ছে সেটার বিভিন্ন রকম গ্রাফ। ওকে, দিস ইজ আর দ্য এক্সপেরিমেন্টাল কোয়ান্টিটি। ওকে, নেক্সট ওয়ান, কারণ এক্সপেরিমেন্টের বেসিসে কেমিস্ট্রি ডেভেলপ হয়। For the case of chemistry, that is the main fundamental thing is what? You have to first experiment. Okay, you have to do some experiment, then you have to count the result, you have to analyze the result and their causes, and all the conditions are right or wrong. So then you have to conclusion about this experiment. This is the main fact of chemistry. So that's why their experimental results are important. Okay, you have to see only. This is not come, so on. Okay, next. Well, for the ground state psi100, এটাকে এইভাবে লিখতে পারো, যে ডাইরেক্ট ব্র্যাকেট। ওকে, এ ম্যাক্সিমাম probability density P10 exists at a radial position given by. Okay, so for the ground state psi100, that is can be written as 100 in between the direct bracket, that is the maximum probability density P10 exists at a radial position given by. তো maximum probability density P10 সেটা কোথায় থাকে, রেডিয়াল ফাংশন, সেটাও আমরা বার করব। কীরকম? d P110 by dr equal to 0, অ্যান্ড এখান থেকে তুমি পাও করে দেখবে 2r মাইনাস, এটা মনে রাখবে, দ্যাট ইজ 2r স্কোয়ার বাই a0 তার e⁻ -2r/a0 0। ওকে, আর এখান থেকে আমরা কি পাই, এটা কেন আসলো, কিভাবে আসলো, এটা দেখাতে গেলে বিশাল ডেরিভেশন করতে হবে, ঠিক আছে। সো ইগনোর ইট, এই ভ্যালুটা একটু মনে রাখবে, মাথায় রাখার চেষ্টা করবে। আর যদি এই ভ্যালুটা নাও মাথায় না রাখো, তাহলে এটা অন্তত মাথায় রাখবে, দ্যাট ইজ কি, r equal to a0, এটা অন্তত মাথায় রাখবে। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট।
So that is for the ground state. That is the maximum probability density P10 exists at the radial position. That should be given by dP10 by dr equal to 0, and you get the value that is 2r minus 2r square by a0 e to the power minus 2r by a0 equal to 0, and there must be you get the value of r, that is r equal to a0. Okay, next. এবার দেখো, this is r and this should be called dr, and the volume in the shell, volume of outer shell, that is must be equal to dv. Okay, and always remember volume of a shell of thickness মানে এটুকু, thickness dr. Okay, so thickness dr, volume of outer shell, that should be dv, and the radius is r. Okay, next. The maximum occurs at a distance equal to the bore radius from the origin. Thus, the radial probability density for hydrogen atom in the ground state is maximum at the bore radius. The view of the probability density consists of in considering an atom to be composed of layers much like an onion. Onion মানে কি? পেঁয়াজ. And examining the probability of finding the electron in the layer which extends from R to R plus dr. The volume
of the thin shell may be considered to be TV since the volume of the sphere is V equal to 4/3 pi r cube and dV equal to 4 pi small r square dr. Okay. তো দেখো the maximum occur at distance equal to the bore radius from the origin. So the maximum occurs at a distance. Maximum that means the probability of finding the electron that should be maximum at a distance equal to bore radius or A0. Okay. But the radial probability density for hydrogen atom in the ground state is maximum at the bore radius. একই কথা বলছে, that is the maximum radial probability as well as probability of finding electron that should be seen in the case of the ground state, that is the bore radius. সবচেয়ে যে গ্রাউন্ড স্টেট যে রেডিয়াসটা আছে সেখানেই সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রন প্রবাবিলিটি বা রেডিয়াল প্রবাবিলিটি থাকে, ঠিক আছে। The view of the probability volume of a shell density consists of in considering an atom to be composed of layer much like an onion and examining the probability of finding the electron in the layer which extends from to R to R plus Ti. So there must be, you have to consider always that is the probability of volume of a shell density that should be consist of a thickness এটা আলাদা, হ্যাঁ এটা ছবিটার কথা বলা হয়েছে। দ্যাট ইজ দ্য ভিউ অফ দ্য প্রবাবিলিটি অফ ডেন্সিটি কনসিস্ট অফ দ্য কনসিডারিং অ্যান অ্যাটম টু বি, তাহলে প্রবাবিলিটি দ্যাট ইজ দ্য পার্টিকুলার প্রবাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং ইলেকট্রন দ্যাট শুড বি ডেজিগনেট অ্যান্ড দ্যাট শুড বি ফাইন্ড আউট বাই কনসিডারেশন, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাটম টু বি atom have a some layer structure and like onion type structure. Okay, and there must be lots of states are there, and these states there must be probability of finding electron that should be varies, and there must be experimentally measured, that is the finding of probability of finding the electron is measured in the case of bore radius, that is the ground state level. Okay, তাহলে তোমাকে কি বলতে হয়েছে, প্রবাবিলিটি অফ ডেন্সিটি বার করার জন্য আমাকে সর্বপ্রথম অ্যাটমকে কি কনসিডার করতে হবে, পেঁয়াজের মতো কনসিডার করতে হবে যার মধ্যে অনেকগুলো লেয়ার আছে, ঠিক আছে। আর যেখানে সেই লেয়ারটা কত থেকে কত বিস্তার লাভ করছে, আর থেকে আর প্লাস ডি আর এর মধ্যে বিস্তার লাভ করছে, ঠিক আছে, আর থেকে আর প্লাস ডি আর এর মধ্যে আছে। এবার দ্য ভলিউম অফ দ্য থিন শেল মে বি কনসিডার্ড টু বি ডিভি। তো বাইরের যে খোসাটা দেখতে পাচ্ছ, আমি দেখা দিচ্ছি কোন জায়গাটা, এই যে শেডেড এরিয়া, এটাকে বলা হচ্ছে ডিভি। বাইরের যে শেডেড এরিয়ার যে ভলিউমটা, সেই ভলিউমটাকে বলা হচ্ছে ডিভি, ঠিক আছে। সো হুইচ এক্সটেন্ড, আচ্ছা, দ্য ভলিউম অফ দ্য থিন শেল মে বি কনসিডার্ড টু বি ডিভি। এবার সিন্স দ্য ভলিউম অফ দ্য স্পেয়ার ইজ হোয়াট, ইফ দ্য আউটার স্পেয়ার ভলিউম অফ থিকনেস, মানে যে থিকনেসের যে ভলিউমটা সেটা যদি ডিভি হয়, তো ওভারঅল ভলিউমটা কী হবে, ভি। আর ভি ইকুয়াল টু কী হবে, গোলকের ভলিউম কি 4/3 পাই আর কিউব না, তো ভি ইকুয়াল টু 4/3 পাই আর কিউব ইন ভি ইকুয়াল টু 4/3 পাই আর কিউব। ওকে, এবার নাও উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট ডিভি। ডিভিটা কি, ডিভি হলো ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু ডিভি বাই ডিআর, সো ইউ গেট দ্য ভ্যালু অফ ডিভি অলসো। ভিকে ডি বাই ডিআর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করো, তার ডিভি ইকুয়াল টু 4 পাই আর স্কোয়ার ডিআর পাবে। ওকে, তো বাই দিস ওয়ে ইউ গেট দ্য বোথ অফ দ্য ভ্যালু, দ্যাট ইজ ভি ইজ দ্য ওভারঅল ভলিউম অ্যান্ড ডিভি ইজ দ্য ভলিউম অফ দ্য থিকনেসের যে ভলিউমটা সেটা হলো ডিভি। ওকে, নেক্সট, এবার তুমি বলতে পারো স্মল ডি কেন ইউজ হয়, ভি মানে কি টোটাল ভলিউম, সেটার রেসপেক্টে ডিভি কিন্তু অনেকটাই ছোট, সেটার জন্য স্মল ডি ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। যারা ম্যাথামেটিক্স করেন বা ম্যাথামেটিক্স সে মাস্টার করছে বা বিএসসি করছে, তারা আমার চেয়ে বেশি বেটার জানে, কিন্তু যতটুকু আমি জানি সেখান থেকে আমি বলছি, ডিফারেন্সিয়েশন মানে কোনো একটা জিনিসকে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করা। You have to make the smaller parts, that should be called as differentiation. And integration means you have to small parts engage to each other to produce a bigger part. তো ইন্টিগ্রেশন মানে তোমাকে ছোট ছোট পার্টগুলোকে একসঙ্গে যুক্ত করে বিগার পার্ট তৈরি করতে হবে,
ঠিক আছে? তো ডিফারেন্সিয়েশন মানে ছোটো করা, ইন্টিগ্রেশন মানে বড় করা। ওকে ওকে, আই থিঙ্ক দিস ইজ কারেক্ট। ইফ আই হ্যাভ এনি fault, so you can correct me, but I think this is correct thing. Okay, next. We may mention here that presence of a node in the wave function indicates a point in space at which the probability of finding the electron has become 0. Sorry. So this raises the interesting question, what? How does the electron get from one side of the node to the other if it can never be found exactly at the node? Okay, quotation. This is not a valid question as posted, since it presupposes our macroscopically, প্রথম পেজটা না ডিলিট করছি, হ্যাঁ, macroscopically is a particle. If we consider the electron to exhibit particle duality as it does according to the Broglie hypothesis, then the electron behaves as a standing wave and no problem arises, become it simultaneously exist on both sides of the node.
we can ever imagine that the electron leaks or tunnels through the node. Okay. So we may mention here that presence of a node in the wave function indicate that a point in a space at which the probability of finding the electron become 0. Okay, that means there must be in the shell orientation, in the orbital orientation, there must be some point or some space is there where the probability of finding of electron that should be 0, and this space, this point is called as totally node. Okay, node D. Okay, so where the finding of electron that should be none, no electron cloud, that is, you can say that the probability of finding of electron that should be 0 in this place, in this space, in this point, that should be called as node. ঠিক আছে, এনো লিখি। তো যে জায়গাটায় তুমি বলতে পারো যে ইলেকট্রনের পাওয়ার সম্ভাবনা একদমই নগণ্য বা 0, সেই জায়গাটাকে তুমি কি বলতে পারো? নোড, এনো ডি। ওকে, এবার দিস রেজেস দ্য ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন, এখান থেকে একটা কৌতূহলজনক একটা কোয়েশ্চেন তৈরি হয়। দেয়ার মাস্ট বি ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন দ্যাট শুড বি ডেভেলপ ইন আওয়ার মাইন্ড, ইন অল দ্য স্টুডেন্টস মাইন্ড অলসো। ওকে, আমার মাথায়ও আসছিল কেন এটা হয়। তো হাউ ডাজ দ্য ইলেকট্রন গেট ফ্রম ওয়ান সাইড অফ দ্য নোড টু দ্য আদার ইফ ইট ক্যান নেভার বি ফর্মড এক্স্যাক্টলি অ্যাট দ্য নোড? তাহলে ইলেকট্রন, দ্যাট মিনস হোয়াট? দ্যাট ইজ ইলেকট্রন ইজ নেভার প্রেজেন্ট ইন দ্য নোড। ওকে, দ্যাটস fine, but how electron oriented that is in both side of the node, even electron never present in the node, how that is possible? লাইক এরকম হয়ে গেল না, আমি কলকাতায়ও আছি, মালদায়ও আছি, কিন্তু আমি মাঝখানে মুর্শিদাবাদে নেই, এই ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেল। একে তো আমার দু জায়গা থাকা, একই সময় দু জায়গা থাকা পসিবল নয়। তারপরে আমি যদি বলি মাঝখানে মুর্শিদাবাদ আমি অতিক্রম করিনি, ধরো এরকম বললে আমি মালদায় আছি, কলকাতায় আছি, মাঝখানে মুর্শিদাবাদটা আমার বোলপুরটা ক্রস করা হয়নি। তো এটা এ ধরনের কোশ্চেন, এ ধরনের অ্যান্সারের মতো লাগলো, তাই না? কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তা নয়। আমরা কি, আমরা পার্টিকেল, আমাদের কোনো ওয়েভ মোশন খুব একটা নেই। আমাদের যে কোনো মুহূর্তে আমাদের মোমেন্টাম এবং পজিশন দুটো একসঙ্গে মেজার করা সম্ভব। উই আর নট দ্য পার্ট অফ দ্য হাইজেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল, উই আর দ্য ওয়ান টাইপ অফ ম্যাক্রোস্কোপিক বডি বলতে পারো। উই আর নট মাইক্রোস্কোপিক আর সাব অ্যাটমিক পার্টিকলস, আমরা সাব অ্যাটমিক পার্টিকেল নই যে আমরা এত ছোটো যে আমাদের বেগ এবং পজিশন মেজার করা যাবে না, এমনটা নয়। ও আমরা কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রির খুব ভালো এক্সাম্পল নই, ঠিক আছে? আমি বলছি না আমরা নিউটন মেকানিক্সের ওই বড় বড় প্ল্যানেট, সান, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, তারার পার্ট, তাও আমি বলছি না, কিন্তু আমরা কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিরও সেরকম পার্ট না, মানে খুব ভালো এক্সাম্পল না। খুব ভালো এক্সাম্পল যেটা, সেটা হলো অ্যাটম, ইলেকট্রন, প্রোটন, যেগুলো খুবই ছোটো ছোটো জিনিস, যেগুলোকে আমরা বলতে পারি মাইক্রোস্কোপিক বডি, ঠিক আছে? তো মানুষকে তো বাদই দাও, ঠিক আছে? মানুষকে না আনাই ভালো। নিউটন মেকানিক্সও আই থিঙ্ক সেভাবে আনার দরকার নেই, কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি তো আনার দরকার নেই, অ্যাজ এ এক্সাম্পল আমি বললাম। এবার দেখো জিনিসটা বোঝো, তাহলে ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে আমি সেরকম বলতে পারি যে ইলেকট্রন নোডে থাকবে না, কিন্তু ইলেকট্রন নোডের দুপাশে কী করে থাকতে পারে? যদি তুমি 2s 3s অরবিটাল দেখো, সেখানে দেখবে নোড আছে, নোডের দুপাশে ইলেকট্রন ক্লাউড আছে। যদি তুমি 2p 3p 4p 5p দেখো, সেখানে দেখবে নোডগুলো আছে, নোডগুলোর মধ্যে ইলেকট্রন নেই, কিন্তু তার আশেপাশে শেডেড এরিয়াগুলোতে ইলেকট্রন আছে। তো হাউ দ্যাট ইজ পসিবল? Okay, so there must be the answer is this is not a valid question as posted here. এটা একটা বলা হয়েছে, এটা আদৌ কোনো ভালো গ্রহণযোগ্য কোশ্চেন নয়। কেন? কারণ অলরেডি উই হ্যাভ টু কনসিডার দ্যাট ইজ ইলেকট্রন হ্যাজ বোথ ওয়েভ পার্টিকল ডুয়ালিটি, দ্যাট মিনস ইলেকট্রন বোথ হ্যাজ এ particle nature as well as wave nature. So the question is not justified for the consideration that electron as a particle, but the question is justified when electron as a wave. Electron যখন ওয়েভ থাকবে, when electron present as a wave, so there must be this thing can be possible that electron never present in the node, but electron present in the shaded area both side of the node. That can be possible when electron present as a wave. যখন ইলেকট্রন ওয়েভ হিসেবে থাকবে, তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা সম্ভব যে ইলেকট্রন
ক্লাউড তোমার নোডে নেই কিন্তু নোডের দুপাশে আছে, সেটা সম্ভব, দিস ইজ পসিবল। ওকে, এই যে বলছে পি সাপোজ আবার ম্যাক্রোস্কোপিক, আমরা ম্যাক্রোস্কোপিক বডি হিসেবে কনসিডার করছি কিন্তু আদৌ ইলেকট্রোম্যাক্রোস্কোপিক বডি নয়। So if we consider the electron to exhibit wave particle duality, that means de Broglie hypothesis, so then the electron behave as a standing wave. তো স্ট্যান্ডিং ওয়েভ হিসেবে ক্যারেক্টারিস্টিক শো করছে, ঠিক আছে। তো no problem arises become it simultaneously as a both side of the node, and we can even imagine that the electron leaks or tunnels through the node. তাহলে কি হচ্ছে, তাহলে ইলেকট্রন ক্লাউডটা তোমার নোডের দুপাশে থাকতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না যখন ইলেকট্রন ওয়েভ হিসেবে থাকছে, ঠিক আছে। আর সেটা তুমি বলতে পারো মাঝখানে নোটটা হলো মাঝখানে পাঁচিলের মতো বা মাঝখানে একটা ড্রেনের মতো হয়ে আছে, যেটা দুটোকে অবিচ্ছিন্ন করছে কিন্তু ইলেকট্রন ওপরে ব্রিজের মতো দুই দিকে আছে, নোটে নেই কিন্তু দুপাশে আছে, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট তাহলে আমি আবার একটু বুঝিয়ে দিই। ওকে, তাহলে এই পার্টটা দেখে নাও, বুঝে নাও। রেডিয়াল প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি ফর দ্য স্টেট স্পেসিফাইড বাই দ্য ওয়েভ ফাংশন psi mn that is equal to nm, that is direct bracket close. The probability of finding the electron in a volume element d tau equal to, that is must be mod of psi nm third square d tau equal to mod of rnl third square mod of ylm third square small r square sin theta dr d theta d phi. This is the first equation. ওকে, তার মানে কি, একটা দেয়ার মাস্ট বি এ ওয়েভ ফাংশন psi nm দ্যাট শুড বি জাস্টিফাই ইন দ্যাট ইকুয়েশন। ওকে, এবার দ্য প্রবাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং ইলেকট্রন যদি একটা পার্টিকুলার স্পেসে, 3 ডাইমেনশনাল স্পেসে যদি বলো সেখানে ভলিউম এলিমেন্ট কি ডিটাও, তো সেখানে তোমার প্রবাবিলিটি কী হবে, দ্যাট ইজ মড অফ psi nm তার স্কোয়ার ডিটাও ইকুয়াল টু মড অফ rnl তার স্কোয়ার মড অফ ylm তার স্কোয়ার স্মল r স্কোয়ার সাইন থিটা d phi অ্যান্ড অলসো dr। ওকে, now the probability of finding the electron in a, finding the electron in a that is spherical shell, আমি আগেই বললাম দ্যাট ইজ বৃত্তাকার স্ট্রাকচারে কীরকম হবে, দ্যাট ইজ মাস্ট বি পি অফ আর ডিআর ইকুয়াল টু আর এনএল তার মড অফ তার স্কোয়ার স্মল আর স্কোয়ার ডিআর ইন্টিগ্রেশন 0 to 2 পাই মড অফ ওয়াই এলএম তার স্কোয়ার সাইন থিটা ডি ফাই। এবার তুমি বলতে পারো এখানে দুটো ইন্টিগ্রেশন কেন এসেছে, একটা ইন্টিগ্রেশন ফর ডি থিটা আর একটা ইন্টিগ্রেশন ফর ডি ফাই। বোঝা গেল, কারণ থিটার ভ্যালু রেঞ্জ হলো 0 to পাই আর ফাইয়ের ভ্যালু রেঞ্জ হলো 0 to 2 পাই। আবার বলছি, থিটার ভ্যালু রেঞ্জ হলো 0 to পাই অ্যান্ড ফাইয়ের ভ্যালু রেঞ্জ হলো 0 to 2 পাই, অ্যান্ড ডিউ টু ডি থিটা অ্যান্ড ডিউ টু ডি ফাই দেয়ার মাস্ট বি 2 ইন্টিগ্রেশন দ্যাট শুড বি কাম। ওকে, আর নিচের যেগুলো থাকে যেটা নিচের দিকে ইন্ডিকেশনের নিচের দিকে থাকে সেটাকে বলে লোয়ার লিমিট, উপরে যেটা থাকে সেটাকে বলে আপার লিমিট। হোয়েন ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য ভ্যালুস, ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য ভ্যালুস ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট ইজ আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট। যখন তুমি ভ্যালু পুট করবে তখন তোমাকে আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট করে ভ্যালু পুট করতে হবে। ওকে, যারা ম্যাথামেটিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তারা খুব ভালো করে জানে, আই থিঙ্ক আমার চেয়ে বেটার জানে। ওকে, নেক্সট, সিন দ্য স্পেরিক্যাল হারমোনিক্স that should be normalized, that means unity। তাহলে নর্মালাইজ মানে কি তাদের গুণফল ইকুয়াল টু 1 হবে। তো সেটা সলভ করে আমরা আরেকটা ইকুয়েশন জেনারেট করি, সেটা হলো থার্ড ইকুয়েশন, দ্যাট ইজ পি সাফিক্স এন অফ আর ডিআর ইকুয়াল টু mod of rnl তার স্কোয়ার স্মল আর স্কোয়ার ডিআর, দ্যাট ইজ দ্য থার্ড ইকুয়েশন। ওকে, the radial probability density, that should be Pn of R, is defined as the probability of finding electron of the hydrogen atom at a distance of R from the nucleus. That means what? That means Pn of R is the probability of finding the electron within a hydrogen atom in between of the distance R and R plus dr। ঠিক আছে, তো Pn of R হলো তোমার R এবং R plus dr ডিস্টেন্স বা বিস্তারের মধ্যে প্রবাবিলিটি করলে হাইড্রোজেন অ্যাটমের মধ্যে যে ইলেকট্রন পাওয়ার যে সম্ভাবনা সেটাকে ডেজিগনেট করে। ঠিক আছে, যেখানে হবে ইকুয়েশনটা হবে Pn অফ আর ইকুয়াল টু স্মল আর স্কোয়ার ক্যাপিটাল আর এন এল তার মড অফ তার স্কোয়ার, এটা হবে ফোর্থ ইকুয়েশন। ওকে, বোঝা গেল? তাহলে আর এবং আর প্লাস ডিআর বিস্তারের মধ্যে তোমার হাইড্রোজেন অ্যাটমের পার্টিকুলারলি হাইড্রোজেন অ্যাটমের ক্ষেত্রে যে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা সেটা হলো Pn অফ আর, আর সেটা ইকুয়াল টু স্মল আর স্কোয়ার ক্যাপিটাল আর এন এল মড অফ তার স্কোয়ার। ওকে, okay, next this is the graphical plot.
এখানে A0 কি বোর রেডিয়াস, A0 Pn of L মানে কি, Pn of L কি, সেটা হলো প্রবাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং ইলেকট্রন, দুটোর গুণফল, সেটা হচ্ছে তোমার ওয়াই এক্সিসে, আর এক্সিসে হচ্ছে R/A0, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা আমি একটা হোম টাস্ক দিচ্ছি, কোডেট অ্যান্ড অ্যাবসিসিকা। ইউ হ্যাভ টু কনসিডার হোয়াট ইজ কোডেট অ্যান্ড হোয়াট ইজ অ্যাবসিসিকা, ইউ হ্যাভ টু check. Okay, as I have to describe the gap, so there must be the gap, there must be two things is there, one is coded and other is abscisica. So what is abscisica, what is coded, you have to think about it. Okay, I think these two terms are there, I think. Okay, ঠিক আছে, next one, there must be another gap, so colorful, right? Three different plots are there. Okay, okay, next. Sorry. So for the psi 100 that can be designated as 100 within a direct bracket, a maximum probability density that is P10 exists at a radial position given by. তো P10 এর ভ্যালু যদি বার করতে হয় তাহলে কীভাবে বার করবে? সিম্পল, you have to derivatize, you have to differentiate P10, okay, with respect to what? With respect to R. That is dP suffix 10 by dr equal to 0. By this way you get the value that is within the first bracket 2 small r minus 2 small r that square by A0. A0 is the Bohr radius, and e to the power minus 2r by A0 equal to 0. And by this way you get the value, this you have to remember, that is r equal to A0. R equal to A0. Now the maximum occur at a distance equal to the Bohr radius from the origin, and thus the radial probability density for hydrogen atom in the ground state is maximum at the Bohr radius. So for the especially for hydrogen atom there must be maximum probability of finding electron that should be present in the Bohr radius. Okay, তো সবচেয়ে বেশি finding electron বা probability of finding electron that should be measured for the hydrogen atom that is at the ground state level, that is Bohr radius. তাহলে হাইড্রোজেন অ্যাটমের ক্ষেত্রে Bohr radius-এ সবচেয়ে বেশি তোমার ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, ঠিক আছে? আর এমনি তো তোমরা জানো ইলেকট্রন সবসময় কি থাকে, গ্রাউন্ড স্টেটে থাকার চেষ্টা করে না? তো হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে একটাই তোমার শেল থাকে, তা তুমি বলতে পারো ওই Bohr radius-এই সবচেয়ে বেশি থাকে, কারণ সাধারণত ইলেকট্রন হায়ার এক্সাইটেড স্টেটে যায় না উইদাউট অ্যাবজর্বিং এনার্জি প্রোভাইড করলে তবে হায়ার স্টেটে যায়। এবার তোমরা জানো হাইড্রোজেন স্পেকট্রামে পড়েছো যে যদি এনার্জি অ্যাবজর্ব করে হায়ার স্টেটে যায়ও তারপরেও কিন্তু আবার ইলেকট্রন আবার জাম্প করে ফিরেও আসে, সেই জন্যই তোমার বিভিন্ন লাইন স্পেকট্রামগুলো তৈরি হয়, সেটা তোমরা জানো। ওকে, নাও দ্য ভিউ অফ দ্য প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি কনসিস্ট অফ দ্য কনসিডারিং অ্যান অ্যাটম টু বি, এখানে দেখো ছবিটাও দেখে নাও, এখানে রেডিয়াস হলো আর, কোটা ওভারঅল রেডিয়াস আর, থিকনেসটা ডিআর, অ্যান্ড বাইরের যে স্পেয়ার তার ভলিউম হলো ডিভি। ওকে, দ্য স্পেয়ার অফ দ্য thickness of the volume that should be dv, the thickness is dr, and the overall radius is r. Okay, but the view of the probability density consists of the considering atom to be what? Layers, much like as onion. The onion এর লেয়ারের মতো তোমাকে কনসিডার করতে হবে, and there must be examining the probability finding the electron in the layer which extend from r to r plus dr. তো probability of electron that should be present in the distance between the r and r plus dr. তো তোমাকে সবার আগে পেঁয়াজের খোসার মতো লেয়ার স্ট্রাকচার ধরতে হবে, সেখানে কি হয় r থেকে r plus dr এর বিস্তারের মধ্যে তোমার ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক। এবার দ্য ভলিউম অফ দ্য থিন শেল মে বি দ্যাট ইজ টু বি ডিভি, তো বাইরের যে থিন যে শেলটা সেটার ভলিউমটা, থিকনেসের যে ভলিউমটা সেটা হলো ডিভি, যেখানে ভি ইকুয়াল টু কী হয়, গোলকের আয়তন, গোলকের আয়তন কী হয়, ফর্মুলা কি, 4/3 পাই আর, স্মল আর কিউব। ওকে, অ্যাজ স্মল আর ইজ দ্য রেডিয়াস, সো দ্যাট ইজ 4/3 পাই স্মল আর কিউব, অ্যান্ড বাই দিস ডিফারেন্সিয়েশন ইউ গেট দ্য ডিভি, ডিভি ইকুয়াল টু কী হবে, 4 পাই স্কোয়ার ডিআর। ওকে, নেক্সট। Okay, about next one, we may mention here that presence of a node in the wave function indicate a point in space at which the probability of finding electron has become 0. That means what? So there must be a nodes, some nodes type space are there where the probability of finding the electron that should be 0. Okay, যেখানে ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম,
এবার this is raises the interesting question, how does the electron get from one side of the node or the other if it can never be found exactly at the node? তো নোডে পাওয়া যায় না কিন্তু নোডের দুদিকে পাওয়া যায়, কী করে সেটা সম্ভব? ওকে, তো দিস ইজ নট এ ভ্যালিড কোশ্চেন অ্যাজ পোস্টেড হেয়ার, এটা খুব একটা ভ্যালিড কোশ্চেন নয়, বিকজ ইট পার্কসেস দ্যাট ইজ মাস্ট বি ম্যাক্রোস্কোপিক বডি। এটা এক্ষেত্রে কী হবে, বৃহদাকার বডিকে কনসিডার করছে, কিন্তু আদৌ ইলেকট্রন বৃহদাকার বডি নয়, এটা মাইক্রোস্কোপিক বডি ইলেকট্রন। So if we consider the electron exhibit wave particle duality, that should be designated form, or that is de-Broglie hypothesis. You know that electron behave as a standing wave, তো সেক্ষেত্রে ইলেকট্রন স্ট্যান্ডিং ওয়েভ হিসেবে ক্যারেক্টারিস্টিক শো করে। তার মানে কি, ইলেকট্রনের পক্ষে কোনো রকম অসুবিধা নেই, দ্যাট ইজ simultaneously exist both side of the node, and we can ever imagine that the electron leaks or tunnels through the node. তাহলে সেখান থেকে তুমি কনসিডার করতে পারো ইলেকট্রন তোমার নোডের দুদিকে আছে এবং নোডগুলো এক একটা ড্রেন বা টানেলের মতো আছে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। এবার আবার নেক্সট পার্টে যাব। সরি, ওকে, এবার আমরা যাব কোয়ান্টাম নাম্বার। এটা খুব বেসিক, এটা ইম্পর্টেন্ট, পয়েন্ট অফ ভিউ এইচএস, তারপরে B.Sc, M.Sc, CSIR নেট, WBSET, BARC, GATE, M.Sc entrance অ্যান্ড PhD এন্ট্রান্স, সবগুলোর ক্ষেত্রে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ভাইটাল ওয়ান। ওকে, তো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট ইট। ওকে, Schrödinger wave equation for the hydrogen atom yields 3 quantum number. সেই তিনটে কোয়ান্টাম নাম্বার কি? Schrödinger wave equation that should be depicted 3 quantum numbers. Keep the knowledge of 3 quantum number. ওকে, এবার তোমাদের মনে হতে পারে কোয়ান্টাম নাম্বার তো 4টে, ঠিক আছে? ওকে, কোয়ান্টাম নাম্বারস আর বেসিক্যালি 4, বাট Schrödinger wave equation give the idea of 3. ওকে, যে 4টা সেটা পরবর্তীকালে আবিষ্কার হয়, ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট। তো সেই তিনটা কি কি? এক নাম্বার হলো প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, সেটা আমরা কোথা থেকে পাই? বোরস থিওরি অ্যান্ড রাদারফোর্ডস থিওরি। ওকে, সেখান থেকে উই হ্যাভ টু গেট দ্য আইডিয়া অফ প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার। সেকেন্ড ওয়ান, azimuthal quantum. From what theory we get the idea? That is from Sommerfeld extension theory. Okay, and you get the idea magnetic quantum number, that is from G-Man effect and other theories which we have to discuss later. Okay, এটা হলো স্মল m, এটা হলো l. The Schrödinger wave equation for the hydrogen atom yields a 3 quantum number. That is, one is principal quantum number that can be designated as small n. ঠিক আছে, আমরা প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার বলি, বা মুখ্য কোয়ান্টাম নাম্বারকে কী বলা হয়? কোয়ান্টাম নাম্বারকে আই থিঙ্ক আমার মনে পড়ছে না বাংলায় কী বলা হয়, তো সেটাকে বলা হয় স্মল এন। ঠিক আছে, আর অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার হলো স্মল এল, আর ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার হলো স্মল এম। ঠিক আছে, আরেকটা আছে স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার, সেটা পরবর্তীকালে আবিষ্কার হয়। ওকে, তো নাও উই হ্যাভ টু ডিসকাস, এখন আমরা কি ডিসকাস করবো? ফার্স্ট ওয়ান, দ্যাট ইজ মাস্ট বি প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার। That is it as small n. Okay, first one, n used for determination of the energy of the electron. Okay, so principal quantum number small n, that should be used for determination of energy of the electron also. ওকে, তাহলে ফলে পার্টিকুলার এনার্জির জন্য আমরা প্রিন্সিপাল নাম্বার ইউজ করতে পারি, প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার। ওকে, কী করে বলো?
এই যে আমরা এর একটা এনার্জি একটা এক্সপ্রেশন পেয়েছিলাম না, -13.6 Z² বাই n² এরকম একটা এক্সপ্রেশন পেয়েছিলাম আই থিঙ্ক, বা 109737 Z² বাই n² এরকম একটা ভ্যালু পেয়েছিলাম, রাইট? তো এখান থেকে কি হয়, n² ভ্যালু চেঞ্জ করে করে আমার এনার্জি ভ্যালুটাও চেঞ্জ হয় না, রাইট? When we have to change the value of n, there must be energy value that should be automatically changed. So that means energy is also associated to the quantum number, that is principal quantum number. Energy depend on also the principal quantum number value also. Okay, that is the thing. তো সেই জন্য একটা এনার্জি লেভেলকে ডিপিক্ট করার জন্য তোমার এন ইউজ হয়, এছাড়া এনার ওপরও এনার্জি ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে? নেক্সট ওয়ান, এন determines the average distance of an electron from the nucleus. Okay, তাহলে n determines the average distance of an electron from the nucleus. তাহলে এই nটা তোমার যে নিউক্লিয়াস মানে কি, যেখানে তোমার প্রোটন আর নিউট্রন আছে, সেই নিউক্লিয়াস থেকে তোমার সেই ডিস্টেন্সটা বার করতে পারে যেখানে ইলেকট্রন ক্লাউডটা আছে। তো সেই ডিস্টেন্সটা ডিটারমাইন করার জন্য কিন্তু n খুব ইম্পর্টেন্ট। থার্ড ওয়ান দেখো, when the value of n increases, the electron gets further away from the nucleus and its energy increases. Okay, so when n value increases, that means what? Electron gets further away from nucleus. নিউক্লিয়াস থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে, তার মানে ডিস্টেন্সটা বেড়ে যাচ্ছে, তাতে এনার্জিটাও বাড়ছে। এন এর ভ্যালু বাড়া মানে নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রনের ডিস্টেন্স বাড়া, এনার্জিও বাড়া। ওকে, আই থিঙ্ক দিস। আচ্ছা, এটা একটু আমি দেখে নিব তাও, হ্যাঁ, এটা এখনই লিখো না, এনার্জি টার্মটা আমি দেখে নেব তাও, ইকুয়েশনটা এটুকু পর্যন্ত থাকলো। ওকে, নেক্সট ওয়ান আর কি আছে, 4, in a particular group of a periodic table, extra shells added. Okay, when n value increases. তো n ভ্যালু ইনক্রিজেস মানে তুমি এটাও বলতে পারো একটা গ্রুপের মধ্যে এক্সট্রা শেলগুলো অ্যাড হচ্ছে, ঠিক আছে? যেমন ফ্লুরিন, ক্লোরিন, বোমিন, আয়োডিন, ইউ নো দ্যাট ফ্লুরিন দ্যাট ইজ হোয়াট, 2p কি 2p5, রাইট? তাহলে 2p5 যদি ফ্লুরিন হয়, ক্লোরিন কি 3p5, বোমিন কি 4p5, আয়োডিন কি 5p5, অ্যাস্টাটিন, ফ্লুরিন, ক্লোরিন, বোমিন, আয়োডিন, অ্যাস্টাটিন, তাই না? তারপরে অ্যাস্টাটিন না, ফ্লুরিন, ক্লোরিন, বোমিন, আয়োডিন, অ্যাস্টাটিন আই থিঙ্ক, আচ্ছা আমি দেখে নেব, আমার এটা খুব, ফ্লুরিন, ক্লোরিন, বোমিন, আয়োডিন, অ্যাস্টাটিনই আই থিঙ্ক। তো সেটাও তোমার কি হয়, তারপরে সেলে হবে। তাহলে এনের ভ্যালু বাড়া মানে শুধু এটা না, এনার্জি বাড়া শুধু এটা নয়, ডিস্টেন্স বাড়া। অনেক সময় কি হয়, তুমি একটা গ্রুপের মধ্যে একই গ্রুপে থাকা দুটো এলিমেন্টকেও ডেজিগনেট করার জন্য এন কিন্তু খুব ভাইটাল রোল প্লে করে। একটা যদি 2s হয়, একটা 3s, একটা 4s, এটা থেকে এটা বোঝায় যে একটা গ্রুপের মধ্যে একই কনফিগারেশন, কিন্তু যেহেতু ওর এনের ভ্যালুটা ভ্যারি করছে, তার মানে ওই একই গ্রুপে ও আপার লোয়ারে ও আছে, ঠিক আছে? এটাই বোঝায়। এক মিনিট, অ্যাসার্টিনটা দেখে নিই, হ্যাঁ, পিরিয়ডিক টেবিল। হ্যাঁ, অ্যাস্টারিন আছে,
খুব রেয়ারলি ইউজড হয় তো সেই জন্য ভুলে গেছি। ফ্লুরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন, অ্যাস্টাটিন, রাইট। তাহলে সেই অ্যাস্টাটিন হলো সবার লাস্টে, তাহলে ওর এন এ ভ্যালু সর্বোচ্চ হবে, ঠিক আছে, উইদিন এ গ্রুপ, রাইট, বোঝা গেল? ওকে, যেমন হয় না, আমি বললাম এখানে ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন, ওকে। এখন এটু পর্যন্ত জানো অ্যাস্টাটিনও আছে, এটি, তো এটা যদি তোমার 2p5 হয়, এটা তোমার কি 3p5, এখানে 4p5, 5p5 আর 6p5, তার মানে কি এই ভ্যালুটা বাড়ছে না, রাইট? তা ভ্যালু বাড়ছে, এটা কি, এগুলো ভ্যালু হলো এন ভ্যালু বাড়ছে ফ্রম টপ টু বটম, তার মানে কি, তার মানে এক্সট্রা শেলস আর অ্যাডেড, ওকে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। এবার আমার সেকেন্ড যাব হলো অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার, that is must be L. Sorry. এক নম্বর, orbital motion is described by the angular momentum of the electron, which is characterized by the angular momentum quantum number, or you can say or the azimuthal quantum number, that is L. Okay, the orbital motion is described by the angular momentum of the electron, which is characterized by the angular momentum quantum number or azimuthal quantum number L. Okay, so there must be orbital motion also there. Okay, and due to this orbital motion can be suggested by using only the azimuthal quantum number, and azimuthal quantum number can also be called as angular momentum quantum number. Okay, বোঝা গেল? তাহলে তোমার অরবিটাল মোশনের জন্য একটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ডেভেলপ হয়, ঠিক আছে? অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কি, কৌণিক ভরবেগ, যখনই মোশন হয় তখন একটা ভরবেগ তৈরি হয়, আর এখানে যেহেতু রোটেশনটা কি হচ্ছে, একটা সার্কুলার মোশন হচ্ছে, সেই জন্য এখানে হচ্ছে কৌণিক ভরবেগ হচ্ছে, লিনিয়ার যেহেতু নয় তো লিনিয়ার মোমেন্টাম হবে না, এখানে রোটেশন হচ্ছে, সো কৌণিক ভরবেগ, ঠিক আছে? তো সেই কৌণিক ভরবেগ বা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম দ্যাট শুড বি ডেজিগনেটেড বাই ইউজিং দ্য azimuthal quantum number L, or you can say angular momentum quantum number also, ঠিক আছে? তাহলে এই যে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামটা ডেভেলপ হচ্ছে সেটা তুমি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাম নাম্বার অথবা অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার অথবা এল দিয়ে তুমি ডেজিগনেট করতে পারো। ওকে, নেক্সট সেকেন্ড পয়েন্ট, দিস কোয়ান্টাম নাম্বার accounts for the appearance of very closely spaced lines in the hydrogen spectra, but the energy
associated by the by the অ্যাসোসিয়েটেড কোথায় গেল, বাইতে কেন, এক মিনিট, কী লিখলাম, অ্যাসোসিয়েটেড, রাইট, উইথ দা হবে, উইথ দ্য অ্যাঙ্গুলার momentum of an electron must be when sorry within its total energy determined by n. Okay, so there must be this quantum number accounts for the appearance of a closely paced line in the hydrogen spectra. So hydrogen spectra, there must be, you see, there must be lots of lines are there, that is Paschen, Balmer, Beckett, Lyman, Paschen, Lyman, Balmer, Paschen, Beckett, Font, Humphreys, you can see, right? So there must be lots of lines are there, but the originate by due to azimuthal quantum number. Okay, তো এই যে লাইনগুলো তৈরি হচ্ছে সেটার কিন্তু অরিজিন তুমি বলতে পারো azimuthal quantum number, বিকজ একটা লেভেলের মধ্যে অনেকগুলো সাব লেভেল আছে, ঠিক আছে? তো but the energy associated with the angular momentum of electron must be well within its total energy determined by n. তো এই যে এনার্জি এক একটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট করছে, এটা কিন্তু তোমার এন দিয়েও কিছুটা হলেও জাস্টিফাইড হয়, ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট, থার্ড পয়েন্ট, if n denotes levels, so there must be L denotes sub levels, যেটাকে তুমি ভালো কথায় বলো না শেলস, এটাকে কি বলা হয়, সাবশেলস। তো এনকে যদি তুমি শেল বলো, এলকে কি বলবে, সাবশেল বলবে। ওকে, নেক্সট, ফোর্থ কি হবে, ভ্যালুস অফ এল ইকুয়াল টু কী হবে, 0 to n-1। যদি ধরো সাপোজ এনের ভ্যালু 3 হয়, এল এর ভ্যালু হবে 0, 1, 2 হবে। ওকে, তো দিস আর দ্য ভ্যালুস। এবার জিরোর কিছু ভ্যালু হয়, দেখো এস, পি, ডি, এফ, এটুকু পর্যন্ত জানো। এল এর ভ্যালু কী হয়, এখানে 0, 1, 2, 3। এবার এগুলোকে আবার স্মল এস, স্মল পি, ডি, এফ বলা হয় অলসো। তো এগুলো ডেজিগনেট ইউজ হয় কোথায়, অরবিটালসে অ্যান্ড ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনে, ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, এটার জন্য তোমার স্মল লেটার ইউজ হয়, ঠিক আছে? স্মল অরবিটাল লেটারগুলো কোথায় ইউজ হয়, তোমার অরবিটাল অ্যান্ড ইলেকট্রন কনফিগারেশন। আর বিগারটা কোথায় ইউজ হয়, বিগারটা ইউজ হয় টার্ম সিম্বল, টার্ম সিম্বল অ্যান্ড গ্রাউন্ড টার্ম, এগুলোতে ইউজ হয়, ঠিক আছে? বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট, এবার আমরা যাব নেক্সট ওয়ান, ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার। ওকে, কি বলা হয়, এম। এক নম্বর, সিন্স an electron has an angular momentum
its motion may be linked like to the flow of electric current through loop. Such a flow of current as is well known creates a magnetic field. And this field can interact with an external magnetic or electric field. Okay. As a result of this interaction of the electrons in a given space, given energy sublevel orient themselves in certain specific in a given energy sublevel within principal energy is given by the magnetic quantum number small m. Okay. So, since the electron has an angular momentum, its motion may be like to the flow of an electric current through the loop. Such a flow current as is well creates the magnetic field. So, there must be a electron that should be having the motion, and there must be angular momentum can be generated, and that should be resembles as a flow of electric current, which must be seen in the loop or in the electric or so on. So that is resemble মানে একই রকম. So this is also called as magnetic field. ওকে, ইলেকট্রিক ফিল্ড যেমন হয় তুমি দেখো না, ইলেকট্রিক কারেন্টগুলো দেখবে, তো সেই ইলেকট্রিক কারেন্টগুলোতে যেমন ফ্লো হয়, তুমি সুইচ অন করলে আর লাইট জ্বলে গেল, বাই হাউ দ্যাট ইজ বাই ইউজিং দ্য ওয়্যার, মাঝখানে ওয়্যার আছে যেটা একটা কানেক্ট করছে, ঠিক আছে? তো তেমনই তোমার ইলেকট্রনগুলো যেহেতু মোশনে আছে, ওদের একটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আছে, দ্যাটস ওয়াই ওখানে কি একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট হচ্ছে, বোঝা গেল? এবার দিস ফিল্ড ক্যান ইন্টারাক্ট উইথ অ্যান external magnetic or electric field. So these
field which must be generated inside of the orbitals, inside of the system, that should be interact with the external magnetic field or electric field. তো এই ভেতরের যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা তৈরি হলো সেটা বাইরের ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা ইলেকট্রিক ফিল্ডের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করে। ওকে, and as a result of this interaction of the electrons in a given energy sublevel orient themselves in a certain specific in a given energy sublevel within a principal energy level is given by the magnetic quantum number. তো এই ইন্টারাকশনের জন্য বিভিন্ন এনার্জি সাবলেভেল মানে অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বারের মধ্যে কিছু স্পেসিফিক সাবলেভেল তৈরি হচ্ছে, সেই সাবলেভেলগুলো মানে সাবলেভেলেরও সাবলেভেল, সেগুলোকে বলা হচ্ছে ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার বা এম। ঠিক আছে, নেক্সট সেকেন্ড পয়েন্ট, ভ্যালুস অফ এম কী হবে? দ্যাট ইজ -L to 0 to +L, -L to 0 then 0 to +L। তোমাকে 0 কিন্তু বাদ দেওয়া যাবে না। আমি যদি বলতে পারি -L to +L, অনেকেই কী করবে, কনফিউশনে 0টা বাদ দিয়ে দিবে। দিস ইজ নট দ্যাট। এম এর ভ্যালু -L to 0 দেন +L। ওকে, তাহলে -L to +L বাট মাঝখানে একটা 0 থাকবে। ওকে, নেক্সট এবার এই ভ্যালুগুলো যদি কাউন্ট করো তার টোটাল ভ্যালু কত আসবে? টোটাল এম ভ্যালুস হবে তোমার, এটা হলো ভ্যালু রেঞ্জ, দিস ইজ দ্য রেঞ্জ। ওকে, আর টোটাল ভ্যালু হবে তোমার 2L+1। কীরকম আমি সেটাও বলছি। সাপোজ এল এর ভ্যালু আমার 1, তো এম এর ভ্যালু হবে -1 0 +1। ওকে, এবার এখানে কি হলো, এটা হয়ে গেল তোমার রেঞ্জ। ঠিক আছে, -1 to +1 to 0, বাট ভ্যালু কত হবে? ভ্যালু হবে 2 × 1 + 1, you get the value equal to 3। 3 পেলে কি না? এটা একটা, এটা একটা, এটা একটা, এটা একটা, তাহলে 3টে ভ্যালু পেলে, তো এটাই হলো 3টে। ঠিক আছে, তো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর। ওকে, নেক্সট লাস্ট ওয়ান, দ্যাট ইজ দ্য স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার, যেটা আদৌ তোমার সয়েঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশনে বলা নেই। কেন বলা নেই? কারণ সেখান থেকে আমরা এমন কোনো ডিরেক্ট থিওরি ওভাবে পাইনি, যেটা পরবর্তীকালে পেয়েছি। সেটা হলো কি, স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার বলে একটা কোয়ান্টাম নাম্বার আছে। এটা পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল থেকে একটা ধারণা আসে। পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল, আই থিঙ্ক পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল, যেখানে বলা হয় যে 4টে কোয়ান্টাম নাম্বার কখনো এক হতে পারে না। তার মানে সেখানে দুটো ইলেকট্রনকে, একটা তো আছে যেটা পার্থক্য করতে পারে, সে ধরো হিলিয়ামে দুটো ইলেকট্রন আছে, তো দুটো ইলেকট্রন দেখা যাচ্ছে এন ভ্যালু সেম, এম ভ্যালু সেম, এল ভ্যালু সেম, তা কোনো একটা ভ্যালু ঠিকই আছে যেটা দুটো ইলেকট্রনকে তোমার ডিফারেন্সিয়েট করতে পারে, আলাদা করতে পারে। তো দেখা যাচ্ছে সেই কোয়ান্টাম নাম্বারটা হচ্ছে স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার, একটা প্লাস আপ একটা মাইনাস আপ। তো ওই প্লাস আপ মাইনাস আপ, একটা ক্লকওয়াইজ রোটেশন, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেশন, এই রোটেশনটাই তোমার দুটো ইলেকট্রনকে ডিফারেন্সিয়েট করছে। ঠিক আছে, আর পরবর্তীকালে তুমি আরও অনেক থিওরি পাবে, সিংলেট, ট্রিপলেট, এক্সাইটেড সিংলেট, তো সেখান থেকে আরও ক্লিয়ার হয় যে স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার একটা বিশাল রোল আছে। ঠিক আছে, নেক্সট, তো ফার্স্ট ওয়ান স্পিন, এস ফর স্পিন। ঠিক আছে, ডাজ নট ফলো ওয়েভ মেকানিক্যাল ট্রিটমেন্ট। তাহলে স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার তোমার ওয়েভ মেকানিক্যাল ট্রিটমেন্ট ফলো করে না, ডাজ নট ফলো ওয়েভ মেকানিক্যাল ট্রিটমেন্ট। ওকে, নেক্সট, the electron possesses and intrinsic angular momentum, or you can say better স্পিন, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বা স্পিন বলতে পারো। ইন্টেন্সিক একটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বা স্পিন আছে, যেটা স্পেসিফাইড হয়, স্পেসিফাইড বাই দ্য কোয়ান্টাম নাম্বার কি, এস ইকাল টু হাফ, রাইট? ওকে, ওকে, এবার দেখো, যদি আমি হিলিয়াম বলতাম, হিলিয়ামে কি আছে, দুটো ইলেকট্রন এরকম আছে, 1s2, একটা ধরো ক্লকওয়াইজ রোটেশন আছে, ক্লকওয়াইজ,
ধরো এটা প্লাস হাফ, আর এটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, এটা হলো মাইনাস হাফ। ঠিক আছে, দ্যাটস ওয়াই এখানে দুটো স্পিন কি হচ্ছে, একে অপরের অপোজিট হচ্ছে, আর ওভারঅল প্লাস হাফ মাইনাস হাফ কী হচ্ছে, জিরো হয়ে যাচ্ছে। ওভারঅল স্পিন দ্যাট শুড প্লাস হাফ মাইনাস হাফ, টোটাল স্পিন দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু জিরো। ঠিক আছে, তো এটা হয়। নেক্সট, থার্ড ওয়ান, the relation between angular momentum quantum number L and sorry, the orbital angular momentum, that is must be capital L. You can write that অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম হলো ক্যাপিটাল এল অ্যান্ড মোমেন্টাম কোয়ান্টাম নাম্বার হলো স্মল এল। তাহলে এটার মধ্যে একটা রিলেশন আছে, দ্যাট ইজ ক্যাপিটাল এল ইকুয়াল টু রুট ওভার এল ইন্টু এল প্লাস ওয়ান, দ্যাট ইজ এইচ কাট। এটা এক নম্বর ইকুয়েশন বলতে পারো। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ ইট, এখান থেকে কোশ্চেন আসে। আর কি বলছে, দ্য স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম হ্যাজ এ ম্যাগনিটিউড, কীরকম সেটাও দেখাচ্ছি, এস ইকুয়াল টু রুট ওভার এস ইন্টু এস প্লাস ওয়ান এইচ কাট, যেটার ভ্যালু হলো রুট ওভার 3/2 এইচ কাট, যেখানে এস ইকুয়াল টু হলো হাফ। ওকে, নেক্সট, তাহলে আমি কি বললাম, হ্যাঁ এটা বলে দিই, দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাম নাম্বার, যেটা স্মল এল, বা অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার বা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাম নাম্বার একই জিনিস, সেটা স্মল এল, আর ওভারঅল অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ক্যাপিটাল এল, এটা কিন্তু কোনো কোয়ান্টাম নাম্বার নয়। ক্যাপিটাল এল কিন্তু কোনো কোয়ান্টাম নাম্বার নয়, ক্যাপিটাল এল হলো একটা টার্ম। ঠিক আছে, কোয়ান্টাম নাম্বার চারটাই আছে, একটা প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার স্মল এল, অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার স্মল এল, ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার এম, অ্যান্ড স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার স্মল এস। ওকে, বোঝা গেল? অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাম orbital angular momentum capital L is never be a quantum number. Capital L is not a quantum number. You have to memorize it. Capital L is not a quantum number. Quantum number only 4. That is, one is small l is the azimuthal quantum number, or you can say momentum quantum number. And n is the principal quantum number, m is the magnetic quantum number, and s is the spin quantum number. Okay, and capital L equal to root over small l into small l plus 1 into h cut, and the spin angular momentum has a magnitude, that is s. S is the spin quantum number, equal to root over s into s plus 1 h cut by root over 3/2 h cut, where s equal to half. s এর ভ্যালুও দেওয়া আছে, যেটা পুট করে তুমি ভ্যালু পাবে। নেক্সট ওয়ান, the components of capital S in the direction of the magnetic field capital B are specified by the quantum number M.S, where M.S means what? M.S equal to plus of একটা or minus of একটা. Okay, the M.S equal to plus half
component has an upward, suppose upward direction, কি হবে প্লাস আপের জন্য সাপোজ এটা এরকম, and equal to minus half component has a downward, that means what, direction. Okay, so the component of S, capital S, in the direction, that is magnetic field B, আর B হলো magnetic field, ঠিক আছে, specify that by the quantum number ms, that is ms equal to plus up minus up. There must be two values of spins are there, plus up minus up, and ms plus up means that is the rotation around clockwise, and that is the upward direction, and ms equal to minus up, that is the anti-clockwise direction, that is the downward direction. Okay, that should be designation, nothing but. তো দুটো আলাদা আলাদা রোটেশন, একটা ক্লকওয়াইজ একটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। এই ক্লকওয়াইজটাকে বলা হয় প্লাস আপ, সেটাকে তুমি ডেজিগনেট করার জন্য কি ইউজ করবে, আপওয়ার্ড ডাইরেকশন। আর তোমার যেটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মাইনাস আপ, সেটাকে ডেজিগনেট করার জন্য কি ইউজ করা হবে, ডাউনওয়ার্ড ডাইরেকশন। ঠিক আছে, সিম্পল জিনিস। ওকে, তাহলে আমরা আবার প্রথম থেকে বলি, কোয়ান্টাম নাম্বার, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ, এইচএস, বিএসসি, এমএসসি, CSIR নেট, WBSET, BARC, GATE, MSc entrance test, PhD interview, PhD entrance test, and so on, competitive exams, others. So this is very vital one, so you have to understand that. এবার দেখো, কোয়ান্টাম নাম্বার, Schrödinger wave equation for the hydrogen atom yields 3 quantum number. তো Schrödinger wave equation is the basic of quantum chemistry. This is never ignorable, কখনোই ইগনোর করবে না কোয়ান্টাম Schrödinger wave equation, Heisenberg uncertainty প্রিন্সিপাল, টি বগলি হাইপোথিসিস, আর কি আছে, আর কিছু পস্টুলেট, এগুলো কখনোই ইগনোর করবে না, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এই Schrödinger wave equation থেকে তুমি 3টে কোয়ান্টাম নাম্বারের ধারণা জানতে পারো। একটা হলো তোমার প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার স্মল এন, অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার স্মল এল, অ্যান্ড ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার স্মল এন। এবার তুমি বলতে পারো, আমি তো আগেই বললাম বোর্স থিওরি থেকে এন এর ভ্যালু আসে, সোমারফিল্ড থেকে তোমার এল এর ভ্যালু আসে, আর জিমান এফেক্ট এগুলো থেকে তোমার এম এর ভ্যালু আসে, কিন্তু Schrödinger wave equation একাই কিন্তু এই 3টে ভ্যালুকে আবার সাজেস্টও করে। ঠিক আছে, যখন Schrödinger wave equation করবে, দেখবে এক একটার ক্ষেত্রে এক একটা ভ্যালু দেওয়া হয়, একটা সাফিক্সে এন এল, একটা সাফিক্সে এম এল, একটা সাফিক্সে শুধুমাত্র এম, এরকম দেওয়া হয়। তার মানে কি, Schrödinger wave equation একাই 3টেকে সাজেস্ট করে আবার, ঠিক আছে, কিন্তু এসকে সাজেস্ট করে না। তো প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার এন আর ইউজ ফর ডিটারমিনেশন অফ দ্য এনার্জি অফ দ্য ইলেকট্রন। তো পার্টিকুলার এনার্জি, ইলেকট্রনের এনার্জি ডিটারমাইন করার জন্য এন এর ভ্যালু খুব ইম্পর্টেন্ট। এন ডিটারমাইন্স দ্য অ্যাভারেজ ডিস্টেন্স অফ ইলেকট্রন ফ্রম দ্য নিউক্লিয়াস। তো ফ্রম নিউক্লিয়াস দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্য ইলেকট্রন দ্যাট ক্যান বি মেজার বাই এন অলসো। নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রনের কতটা দূরত্বে ইলেকট্রন আছে, ইলেকট্রন প্রবাবিলিটি আছে, সেটা জানার জন্য এন খুব ইম্পর্টেন্ট, ভাইটাল। Okay, so when the value of n increases, the energy, the electron gets further away from the nucleus. তার মানে কি, n value increases মানে extra shells are there, and when extra shells are there, obviously electrons that should be present from the nucleus, that should be much far away to from the previous. Okay, যদি তুমি 2s বলো, 2s এর ক্ষেত্রে ইলেকট্রন যত কাছে থাকবে, অবভিয়াসলি 4s এর ক্ষেত্রে ইলেকট্রন কি তার চেয়ে বেশি দূরে থাকবে, তাই তো। তার মানে n এর ভ্যালু বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রন আর নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী দূরত্ব বাড়ছে। এবার in a particular group of periodic table, extra shells added when the value of n increases. তো n এর ভ্যালু অ্যাড হওয়া মানে এক্সট্রা শেল অ্যাড হওয়া। ওকে, নেক্সট। এবার দেখো, এই যে বললাম ফ্লুরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন, অ্যাস্টাটিন। আমার অ্যাস্টাটিনের একটু সন্দেহ হচ্ছিল, কেন, কারণ অ্যাস্টাটিন আমরা ফ্রিকোয়েন্ট ইউজ করি সাধারণত। মোস্ট অফ দ্য জিনিস আমরা ফ্লুরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন পর্যন্তই বলি, অ্যাস্টাটিনটা আমরা সাধারণত ইউজই করি না। যেমন প্রথম যে রোটা, লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, ফ্রান্সিয়াম। এবার ফ্রান্সিয়ামটা তেজস্ক্রিয়, ফ্রান্সিয়ামটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে ইউজ করি না। দেখবে হাইড্রেটেড রেডিয়াস, চার্জ বাই সাইজ রেশিও, তারপরে ওদের যে কন্ডাক্টেন্স মেজারমেন্ট, সব কিছুর ক্ষেত্রে সাধারণত সিজিয়াম পর্যন্তই ধরা হয়, ফ্রান্সিয়ামটাকে আর কনসিডার করা হয় না, কিন্তু ফ্রান্সিয়াম স্টিল এ পার্ট অফ দ্য গ্রুপ। ঠিক আছে, সেই জন্য আমি অ্যাস্টাটিনটা একটু ভুলে গেছিলাম না, মনে ছিল, কিন্তু তবুও একটু ডাউট ছিল। সো দেন আই হ্যাভ টু চেক অ্যান্ড দেন আই হ্যাভ টু রাইট। ওকে, তো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখো এন এর ভ্যালু কী হচ্ছে, বাড়ছে।
টপ টু বটম। তার এন এর ভ্যালু বাড়া মানে কি, এনার্জি শেল বাড়া এবং ইলেকট্রনের নিউক্লিয়াস থেকে দূরত্ব বেড়ে যাওয়া। ঠিক আছে, সিম্পল অবজারভেশন। ওকে, নেক্সট। Azimuthal quantum number L, that is the orbital motion is described by the angular momentum of the electron which is characterized by the angular momentum quantum number or azimuthal quantum number L. তো এখানে একটা অরবিটাল মোশন জেনারেট হচ্ছে, যার জন্য অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম তৈরি হচ্ছে, কৌণিক ভরবেগ তৈরি হচ্ছে, সেটা মেজার করে কে, azimuthal quantum number, or you can better say angular momentum quantum number, that should be designated as small l. But this quantum number accounts for the appearance of a closely paced lines of hydrogen spectra, but the energy associated but the energy associated with the angular momentum of an electron must be well within its orbital energy determined by n. তো এখানে এটাই বলছে হাইড্রোজেন স্পেক্ট্রা, হাইড্রোজেনের মধ্যে কি অনেকগুলো লাইন আছে, সেই লাইনগুলো কেন হয়, কারণ ইলেকট্রন এনার্জি একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি অ্যাবজর্ব করছে, হাই এনার্জি লেভেলে যাচ্ছে, বা হায়ার এনার্জি লেভেল থেকে যখন এমিশন করছে তখন কি হচ্ছে, করেসপন্ডিং লোয়ার এনার্জি লেভেল বা গ্রাউন্ড স্টেটে ফিরে আসছে। তো এর জন্য কি হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণ লাইন তৈরি হচ্ছে, সেই লাইনগুলো আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারি, রাইট, আর সেগুলোর রেঞ্জও আলাদা। যেমন প্যাশন লিমেন চলে যায় তোমার ইউভিতে, ইউভি কি আইআর, ইউভিতে যায়, অ্যান্ড বামা চলে যায় ভিজিবলে, আর বাকিগুলো যায় আইআরে, তাহলে রেঞ্জগুলোও আলাদা। তো এই লাইনগুলো অরিজিনেট হচ্ছে কিসের ওপর ডিপেন্ড করছে, আজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বারের ওপর, বিকজ এন তো ভ্যালু সেম, প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার সেম, বাট আজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার have that defined, there must be lots of sublevels are there. Okay, that's why. Third one, if n denotes the level, that means shells, the L denotes the subshell or sublevels. Okay, so there must be already so many sublevels are there, s orbital, p orbital, d orbital, f orbital, you know that. And value of L is what, that is 0 to n minus 1. যদি তোমার n এর ভ্যালু 3 হয়, L এর ভ্যালু কি হবে, 0 1 2 হবে, 3 হবে না, আপ টু 3, 3 এর আগ পর্যন্ত, 0 থেকে 3 এর আগ পর্যন্ত হবে, 3 হবে না। ঠিক আছে, এবার এল এর ভ্যালু 0 মানে এস, এল এর ভ্যালু 1 ফর পি, এল এর ভ্যালু 2 ফর ডি, এল এর ভ্যালু 3 ফর এফ। এবার ভালো করে বোঝো, স্মল পি, স্মল এস, স্মল ডি, স্মল এফ ইউজ হয় কিসের জন্য, বেসিক্যালি অরবিটাল সিগনিফিকেন্সের জন্য, অরবিটাল ডেসিগনেট করার জন্য ইউজ হয়, এছাড়া ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লেখার জন্য আমরা স্মল লেটারগুলো আমরা ইউজ করি। কিন্তু যখন আমরা টার্ম সিম্বল বা গ্রাউন্ড টার্ম, যেটা কমপ্লেক্স কোরিলেশন কেমিস্ট্রিতে আমি করাবো, সেগুলো ডিটারমাইন করার জন্য আমাদের ক্যাপিটাল লেটারগুলো ইউজ করা হয়। তো দুটোর সিগনিফিকেন্স আলাদা, দুটোর অ্যাপ্লিকেশন আলাদা। নেক্সট, magnetic quantum number small m, since an electron has an angular momentum, its motion may be like to the flow of electric current through the loop. Such a flow of current as is well known as creates a magnetic field. তো ইলেকট্রন মোশনে আছে, যেমন ইলেকট্রিক কারেন্টে তোমার ইলেকট্রিসিটি ফ্লো হয়, তেমনই কি হয়, ইলেকট্রন যেহেতু একটা মোশন ক্রিয়েট করছে, তার জন্য একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডও ক্রিয়েট হচ্ছে। ঠিক আছে, and this field can interact with an external magnetic and electric field. তাহলে সেই যে ইন্টারনাল ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা, সেটা এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা বহির্ভূত ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা ইলেকট্রিক ফিল্ডের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করছে। ঠিক আছে, অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দিস ইন্টারাকশন অফ ইলেকট্রন ইন এ গিভেন energy sublevel orient themselves in a certain specific in a given energy sublevel within a principal energy level is given by the magnetic quantum number m. তো এমনভাবে ওরিয়েন্ট করছে, সেখানে একটা নতুন একটা কোয়ান্টাম নাম্বার জেনারেট হচ্ছে, সেটা হলো ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার বা স্মল এম। এবার স্মল এম এর ভ্যালু কি, মাইনাস এল থ্রু জিরো দেন প্লাস এল, মাইনাস এল থেকে প্লাস এল হবে, কিন্তু জিরোকে বাদ দেওয়া যাবে না। সাপোজ তোমার এল এর ভ্যালু 1, তাহলে এম এর ভ্যালু হবে মাইনাস 1 0 দেন প্লাস 1। ওকে, তো মাইনাস 1 টু 0 অ্যান্ড 0 টু প্লাস 1। ওকে, অ্যান্ড টোটাল ভ্যালু কী হবে, 12 প্লাস 1, মানে 2, যদি এল এর ভ্যালু 1 হয়, তা টোটাল ভ্যালু অফ এম কী হবে, 2 ইন্টু 1 প্লাস 1, তা 3 হবে। তিনটে ভ্যালু আসছে, তিনটে ভ্যালু কী আসছে, মাইনাস 1 0 প্লাস 1। ওকে, স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার এস, এটা সরেঞ্জার বলেননি, এটা পরবর্তীকালে আবিষ্কার হয়, দ্যাট ইজ এস ডাজ নট ফলো ওয়েভ মেকানিক্যাল ট্রিটমেন্ট, ওয়েভ মেকানিক্যাল ট্রিটমেন্ট ফলো করে না। সেকেন্ড ওয়ান, দ্য ইলেকট্রন পোসেস অ্যান ইন্টেন্সিভ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অর স্পিন অ্যান্ড আর স্পেসিফাইড বাই দ্য কোয়ান্টাম নাম্বার এস ইকুয়াল টু হাফ। তাহলে একটা নিজস্ব একটা একটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আছে বা স্পিন আছে, যেটাকে তুমি বলতে পারো প্লাস হাফ বা মাইনাস হাফ, ডিপেন্ডিং আপন দ্য রোটেশন।
ঠিক আছে? ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হতে পারে। এবার দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাম নাম্বার এল অ্যান্ড উইথ অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ক্যাপিটাল এল। আমি আবার বলছি ক্যাপিটাল এল কিন্তু কোনো কোয়ান্টাম নাম্বার নয়, ঠিক আছে? সেখানে ক্যাপিটাল এল এর ভ্যালু √/l × l+1 h কাট। এবার স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামেরও ভ্যালু পাও। ক্যাপিটাল এস হলো কিন্তু স্পিন নয়, ক্যাপিটাল এস হলো তোমার এই যে স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম হলো ক্যাপিটাল এস, আর করেসপন্ডিং এস হলো কোয়ান্টাম নাম্বার, ঠিক আছে? বোঝা গেল? এটা হলো স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম হলো ক্যাপিটাল এস, আর স্মল এস এটা হলো তোমার স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার। ওকে, √s × s+1 h কাট। এসে ভ্যালু কী হতে পারে? হাফ, ভ্যালু বসাও √3/2 h কাট। Last one, the component of S in the direction of the magnetic field B are specified by the quantum number ms, that is ms equal to plus up or minus up. হয় plus up হবে না minus up হবে। তো plus up, that means component has a upward direction, that is upward arrow, or you can say clockwise direction, and minus up, that is must be downward arrow, that means অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন। তো প্লাস আপ বলতে বোঝায় একরকম ডাইরেকশন ক্লকওয়াইজ ধরো, ক্লকওয়াইজই ধরলাম, তো সেটা আপওয়ার্ড ডাইরেকশন দিয়ে ডেজিগনেট হয়। অ্যান্টি ক্লকওয়াইজটাকে ধরো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, সরি মাইনাস হাফটাকে ধরো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, তো দ্যাট শুড বি ডাউনওয়ার্ড ডাইরেকশন। তো দুটো অপোজিট ডাইরেকশন দিয়ে দুটো ভিন্ন ধরনের স্পিন আমরা ডেজিগনেট করি। আর দুটো ডাইরেকশন যদি সেম দিকে হয় তার মানে কি দুটো স্পিনের সাইনও একদিকে, রোটেশনও একদিকে, ঠিক আছে? দুটোর ডাইরেকশন যদি অপোজিট হয় তার মানে দুটোর রোটেশন এবং দুটোর সাইন আলাদা। আর দুটোর যদি ডাইরেকশন একদিকে হয়, দুটোই আপওয়ার্ড বা দুটোই ডাউনওয়ার্ড হয়, তার মানে দুটোর রোটেশন এবং অ্যালং উইথ দুটোর সাইন একই হবে, ঠিক আছে? দুটোই প্লাস আপ বা দুটোই মাইনাস আপ হবে। তাহলে থ্যাংক ইউ। আপাতত এতটুকুই, কোয়ান্টাম নাম্বার এখানে শেষ হলো। এরপরে দিয়ে আমি শুরু করব জিম্যান এফেক্ট। This is very vital to you. This is also important for all the biggest space, that is must be HS to higher education. All the cases, G-man effect is important. So please share, obviously share, like and comment. If you never comment, so I never understand what is the problem. Okay, I will make the better. And obviously subscribe. If you subscribe, so I get the encourage. Okay, so please this you have to do. Okay, so thank you.